Hello everyone. Today I'm going to talk about one of the most important topic and would like to draw attention to all the parents and who are going to be the parents in the future, that is what are the major causes of death in the children. Every year nearly about 5.2 million children, that is 52 lakh children, dies under the age group of 0 to 5 years by the diseases which are easily preventable and treatable, જેનું diagnose કરવું એકદમ ઇઝી છે અને જેની ટ્રીટમેન્ટ ઓલરેડી એક્ઝિસ્ટ કરે છે એવા કોમન ડિઝીઝીસથી ચિલ્ડ્રનનું ડેથ થાય છે. સો લેટ્સ સી વોટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ ડિઝીઝ. ન્યુમોનિયા એક રેસ્પિરેટરી ટ્રેક ઇન્ફેક્શન છે that affects the lungs. હવે in the lungs there is the presence of the alveoli which is filled with the air in the healthy person, but in the child with the pneumonia this alveoli is filled with the pus and the fluid which will make for them difficult to breathe, and there will be the limitation of the oxygen. Every year nearly about 8 lakh children suffer from the pneumonia and that leads to the death. Pneumonia એક infectious disease છે, એટલે it can transfer by the bacteria, virus and the fungi. હવે ન્યુમોનિયાના સ્પ્રેડ કેવી રીતના થાય છે? તો બાય ધ ડ્રોપલેટ ઇન્ફેક્શન. ડ્રોપલેટ ઇન્ફેક્શન એટલે જેવી રીતના કોરોના સ્પ્રેડ થાય છે, દેટ ઇઝ વેન યુ સ્નીઝ ઓર કફ, દેટ બેક્ટેરિયા ઓર ધ વાયરસ comes out and it gets inhaled by the another person along with the air and the disease will be spread. Children will have fever, fast breathing. Normally આપણી chest જ્યારે આપણે inhale કરીએ ત્યારે expand થાય, but in the child with the pneumonia જ્યારે તે inhale કરે છે ત્યારે એની chest retract થાય છે. They are unable to feed or drink. Mostly the healthy children can fight against the pneumonia because of the strong immunity, but the child who has the weak immunity, જે undernourished છે, જેને malnutrition છે, જેના parents smoke કરે છે or else they polluted area માં રહે છે, they are at the higher risk to suffer from the pneumonia. The second one is the wasting. Wasting means low weight for the height. હવે નોર્મલી આપણું વેઇટ કેટલું હોવું જોઈએ એ આપણા હાઇટ પર ડિપેન્ડ કરે છે, બટ જ્યારે આપણું વેઇટ જેટલું હોવું જોઈએ એના કરતાં ઓછું હોય છે અકોર્ડિંગ ટુ અવર હાઇટ, તો એ આવે છે વાસ્ટિંગ ડિઝીઝીસમાં. અકોર્ડિંગ ટુ ધ કેલ્ક્યુલેશન આખા વર્લ્ડમાં જેટલા વાસ્ટિંગ ડિઝીઝના કેસ છે ઇન ધ ચિલ્ડ્રન, એના હાફ કેસીસ તો આપણા ઇન્ડિયામાં જ ખાલી પ્રેઝન્ટ છે બિકોઝ ઓફ ધ શોર્ટેજ ઓફ ધ ફૂડ, poor nutritional status of the women during the pregnancy, poor breastfeeding, lack of the sanitation and the hygiene. Because of all this, their immunity to react against any diseases gets weakened and they become victim for the any infectious diseases which will further lead to death. The third one is the diarrheal diseases. It is one of the most leading cause of the death in the children. What happens when the child have the diarrhea? There will be the loss of water and the electrolytes. ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ એટલે કે સોડિયમ છે, પોટાશિયમ છે, ક્લોરાઇડ છે, બાયકાર્બોનેટ્સ છે, એ બધું સ્ટૂલની જોડે જોડે નીકળી જશે. એન્ડ અલોંગ વિથ ઇટ ધ ચાઇલ્ડ વિલ હેવ ધ વોમિટિંગ, યુરિન એન્ડ મચ સ્વેટિંગ. એટલે ઇન શોર્ટ ડિહાઇડ્રેશન થઈ જશે. કોઈક ચાઇલ્ડમાં સિવિયર ડિહાઇડ્રેશન હોય છે તો કોઈકમાં મોડરેટ ડિહાઇડ્રેશન હોય છે. નાઉ વોટ આર ધ કોઝ રિસ્પોન્સિબલ ફોર ધ ડાયરિયલ ડિઝીઝીસ? સ્પેશિયલી લો ઇન્કમ કન્ટ્રીઝ ઓર ડેવલપિંગ કન્ટ્રીઝમાં જોવા મળે છે. When the food is prepared in the unhygienic condition, unsafe domestic water storage હોય છે, carelessness attitude હોય છે પેરેન્ટ્સનો, lack of sanitation હોય છે, stool contaminated water consume કરતા હોય છે or water boil કર્યા વગરનું પીતા હોય છે. Therefore, cleanliness is very important. Washing hand before you take milk or you use washroom. Exclusive breastfeeding for the first 6 months of the child's life is very important. Good personal as well as the food hygiene, maintain sanitations and take vaccinations on time for your child. The fourth one is drowning. Drowning એટલે કે ડૂબવું. હવે આ કોઈ ડિઝીઝ તો નથી, but it is one of the leading cause of the death around worldwide. For the child, water is fun, adventure and they love to be in water, but the small amount of water can also be the reason of the death. Because for the child's death, આટલા જ પાણીની જરૂર હોય છે જેટલામાં એના airway submerged થઈ જાય, and it will cause the impairment of the breathing and it will lead to death. હવે to reduce the risk, the parents should learn the CPR, that is cardiopulmonary resuscitation. Never leave your child alone. Supervision is compulsory. Teach children how to swim.